key 5 gaps which have been identified and presented to government. These gaps that I'm yet to mention have always been mentioned by the head of state in several of his statements or speeches, but then from our side, we are reinforcing and emphasizing these gaps. How best can they be taken into consideration, and how can we partner with government to ensure that these gaps are actually addressed? So the first is cost of capital. We all know what it means for the private sector when they do not have capital to inject into their businesses. There is no growth. Secondly is cost of electricity. The cost of electricity is not favorable at all, and this government has really tried to address it. Then the transport cost. If we are moving goods from one place to another, what kind of transport is there for us as private sector to use? Then the skilled human resource. This is very, very fundamental. How best are we planning to address this issue? And then access to markets. As we all know, if we are pushing for value addition, if we are pushing for mass production, then where are we going to sell this produce? So yes, those are the 5 key gaps that we have identified, and we plan to work directly with government to address them. If you get your money, the first thing is to have a financial plan. So she was in a miserable state. What we contributed to her things were coming up. This is where my journey started, from this building, and I was paying a rent of about 15,000. And basically why I came into this, looking at my capital and what that capital could serve. Nasoka nemba street kid mu kibuga mu Mbarara, nemara mu emyezi 9 ndika SACCO. Kati nyina picha 25. Klasi yange nakeka ku million 12. Ogwo mutika tibwengendo ogutunda bagumpamu emitwalo 12 oba 15. A rich man can have money but he doesn't know how to use it. And a poor man has a little but he knows to use it because he has got this knowledge. Dear viewers of UDC TV, we most welcome once again to the SACCO Matters program, where we get issues related to SACCOs. I want to once again welcome you to this program, and tonight we are going to discuss your questions. You have been giving us a lot of questions from the programs we have been running, and tonight we say let's devote this program in answering those questions. And I'm very much privileged that tonight that I have one of the senior trainers in SACCOs, and they are an expert in SACCOs, and they will be actually demystifying all your questions as we do. If you are unable to finish them, we will have another program that we can do, but we believe by the end of this program we should have answered most of the questions that have been put forward to us. And I want to thank those who have been reviewing and at the same time giving us questions which are forming part of this program tonight, such that we can be able to understand. That also shows that you have been reviewing, listening and understanding that this program is contributing to your knowledge and skills. And I think SACCOs outside there, they should be encouraged to be able to understand, tune in this program and be able to appreciate how SACCOs work, because this program brings you people who understand how SACCOs operate and they can give advice. So once again, watching this BBC inspiring you, we are inspiring you with knowledge. So I want to welcome this program. And before that, let me introduce to you Mr. Aloysius Kagugube, one of the senior trainers who is going to be answering our questions tonight. Thank you. This is Kagugube Aloysius. Dear listeners and viewers for this program, first of all, I would like to thank you very much for attending to the program and responding by answering the questions. That means by asking questions, that means you are listening attentively and you are following the program. The program is very, very, very important for SACCO development and general development of our livelihood. So thank you very much. Most of the questions, I think they came across the Uganda, most regions. And I'm not going to go one by one, but I want to give a general picture of the questions from where they are coming. Most of the questions are rotating around steps in forming a SACCO,
Others are rotating around steps in registering a SACCO. Others are rotating around how we as individuals, how do we join and get and ensure that we can benefit from the SACCO, or maybe buy borders or buy items. Others are rotating around there. Other questions are also asking if we're a literate person, and a literate man or woman, can he also use the SACCO to that extent? So others are looking at the difference between shares and then savings. Others are looking at how does the SACCO operate, the operations of a SACCO, how does it operate. So we are also going to look at them. How does, after I formed it, how does the SACCO operate? What are the organs of the SACCO, the structures? And indeed they are reflecting what we have been telling you, what we have been teaching you to that extent. So once again, I want to welcome Mr. Agube. I want to go with the first question. The first question came from somebody called Cherop Emmanuel. I think he is a student at MOOPS. And it was about what are the steps of forming a SACCO? Yeah, thank you very much for that question. Before we go to how the first SACCO is formed, I think we should go back again and revise what a SACCO is. We say the SACCO is a financial cooperative. It is a financial cooperative, one of the cooperatives, but for which it deals with financial services. Mainly, the core business is savings and credit. So it is an organization which is a cooperative dealing in financial services, particularly savings and credit. Now, when we go to its formation, we would say a SACCO is formed from an idea. So there are three people to come up with an idea of forming a SACCO or forming an organization with a name, with an objective. Then after getting the idea is developed. So it is spread among within around. Now, when it is spread, those people who have agreed to come along with the idea come together and come to a meeting. Say, let's formate a meeting, and in that meeting, the idea is sold to more than 5-6 people. Idea must have an objective. Say, for example, where do we save our money? If we want to borrow some money, where should we go for borrowing? The commercial banks are far away. The interest rate is so high. If we go to money lenders, it is so exorbitant. I think if we can form ours here, it will be useful. So it is formed from an idea. An idea is developed. Development is sold to so many others. Then a meeting is held or a training. If they have no trainer, they can come to us. We train them of how a SACCO is formed. And if within that training, or if they held a meeting, in that meeting, if there are more than 30 people, they can take a decision or a resolution to form a SACCO. So I would say it starts with an idea. An idea is developed. Those people sit for mobilization and sensitization and the training. Then those people who have accepted sit down and they pass a resolution to formulate or to form a SACCO. Okutwalira awamu basebo ne banyamba batuwuliriza, SACCO etandika, SACCO kibiina kya bwegasi oba kitongole kya bwegasi kikola ku mulamwa ogw'okutereka n'okwewola. So it is a financial services, kikola ku byansimbi. Naye mu kukitandika kijja na kirowoozo, abantu baba 3 oba 4 5 ne bafuna ekirowoozo. Naye ekirowoozo ekyo nga kizimbibwa ku musingi ogw'ogamba nti balina obwetaavu, tugambe ekyokulabirako. Ffe twanditeresebwa bannaye ku kasente kaffe nga tukafunye. Ye bwe twandyagadde okwewola twewolewa, ekyokulabirako bayinza kati waliwo manerenda wali awola ssente. Naye ate ng'awolera ku muwendo munene, akakadde ayagalamu mitwalo 3 omwezi. Tunaazijjawa. Banka ennene ziri wala. Oba ne bwe ziba okumpi, interest yazo nnene nnyo. N'olwekyo ekirowoozo kyaffe tukizimbire ku mulamu ogugamba nti tweteerewo ka banka akaffe wano mu kyalo, kabanga ka banka. Kati bwe bakkaanya 3 4 batunda ekirowoozo ekyo kye tuyita development, idea development, kiri kibadde idea generation. Kakati mu nkola eyo bayinza okwekunga ne batuulwa olukiiko
ne basasanye ekirowoozo kino nga bali mu lukiiko oba bayinza okuyitiramu omusomesa omukugu nganze Kagugube oba omuntu omulala yenna amanyi ebya SACCO n'abayisomesaamu oba n'abateeramu information entuufu ne batandika ekintu nga kizimbiddwa ku musingi mutuufu. Then oluvannyuma lw'omusomo ogwo bonna nga bategedde senga bammemba abali mu lukiiko olwo oba mu musomo ogwo basukka 30 bayisa ekiteeso kye tuyita formation resolution ne bagamba ffe ab'ekitundu gundi oba Omundeeba oba Bannakawa mu kitundu kya tutaddewo SACCO yaffe gye tutuumye set oyinza okugamba nti Nakawa Farmers SACCO oba Nakawa stage boda SACCO okusinziira ku kitundu n'obwetaavu bwabyo naye nga batandika na idea ne bagideveloped ate mu idea ne bateekamu omusomo ogw'okwekunga basalewo nga bawezeeko bwe basukka 30 then basobola okutandika SACCO. Muteesa SACCO eyitibwa savings and credit muteesa ku ssente ez'obwa memba awo ne mugamba memba anaasasula mmeka okubeera memba generally tuteekwa okuba siringi mutwalo oba gumu kitundu okusinziira kye musalawo buli SACCO esalawo obwa memba nga bo bwe balabye ekyo mukisalawo kuba ge mateeka ga cooperative nti memba okufuuka memba oteekwa okusasula obwa memba then waliwo ssente endala ze tugamba eza share oba omugabo okubeera memba omujjuvu ogula omugabo oba emigabo omugabo oguli standard omulembe guno gwa $200 ziri zigambe $1 oba gumu kitundu omugabo $200 ekyo kyawufu ssente ziri ez'obwa memba zikufuula memba era zifuuka za kibiina ekyo zezikola emirimu gy'ekibiina operations fund ate shares zezizimba capital base kubanga ekibiina kya savings and credit kati zino shares bwe muzikuŋŋaanya mwenna oba muwaza abantu 2,500 okutuuka ku 1,000 ssente ezo zonna zigenda ku account ey'emigabo ey'okuwola ng'essente ezo ze mwewolako ekigendererwa kyammwe kiri kituukirire tuneewolangawa kati muzimba ekitamu mwe muneewolanga nga mugula shares so ne ku lunaku olwo musalawo ti share cost ejja kuba ya siringi tugambe $200 bulijjo membership eteekwa kuba wansi wa share cost bwe mugamba nti obwa memba bwa $1 ate share cost eteekwa kuba waggulu so eyo yenkola nga bumaze okusalawo ekyo mulonda akakiiko ke tuyita interim committee ezo zonna steps interim committee y'abantu nga 5 kubaako chairperson vice chairperson secretary treasurer ne committee member akakiiko ako nga ka kiseera kyetuva tukayita interim akakiiko ako ng'omulimu gwako gwe gagenda okukola kwongera kusaasaanya kirowoozo mobilization nga kakunga abantu sensitization nga kagenda kababuulira obwetaavu n'ekigenda okuteekebwawo era n'okusomesa muyinza okutuula emirundi ng'eno oba 3 nga mukola ekyo ng'akakiiko ke kakulembeddemu ako ke muyise interim committee then era mu interim committee omwo nga kagenda kajja kusolooza ne ssente kuba kubaako n'omuwanika mujja kukola kye bayita recruitment nga muyita mu misomo egyo nga muyingiza bammemba okuva ku bali 3 nga mugenda mweyongerako era olw'okuba kuliko omuwanika nga kasolooza ne ssente ez'abammemba zesuyisa SACCO funds membership shares ne ssente eddala zemuzamanyisiza tugambe ng'ez'akatabo ka passbook ne leja oba n'ekintu ekirala kye muba mutaddemu okusinziira ku bwetaavu bwammwe nga bwe mulaba n'olwekyo bakuŋŋaanya ssente kakati ekirala ekikulu akakiiko ako kye kakola kwe kulaba nga kateekateeka engeri y'okuwandiisa ekitongole ekyo kye mutaddewo mu mateeka legalite nga kakolagana bulungi nnyo ne district commerce officer kubanga bino ebya SACCO ba district commerce officer biba bikulembera naye ne bwe muba mu ggombolola muteekwa okuyita eri ggombolola cooperative officer ow'eggombolola eyo n'abatuusa ku commerce officer owa district eyo kati abakulu abo kubanga commerce officer yalikiikirira registrar owa cooperatives mu buli district so omukulu oyo mumweyambise nnyo era buli ekyetaagisa okukola ajja kibabuulira bwe muba temutuukiridde ffe oyo commerce officer abali okumpi ajja bababuulira so awo kwe kuwandiisa ekitongole ajja babuulira mujja kufuna obutabo bwe bayita obwa bylaws baba bagulize oba mugende mubugule ewa registrar of cooperatives e Kampala oba commerce officer abo baleetere abateekeremu ebigambo ebintu byonna ebiteekwa okujjuzibwa mugende muwandiise ekitongole kyammwe nga mumaze okiwandiisa olw'okuba bakuŋŋaanya ssente muyinza okutandika ne ssente zammwe nnyingi tetwagala abantu babeere na ssente z'abantu mu nsawo muyinza okgenda ne mu banka be muwadde akakiiko bayinza okusalawo ne bagenda baggulawo akawunti mu banka ebali okumpi tibwe banaatambula tebajja kufulumya ate ssente nnyingi nnyo
ez'ekitongole ne bagenda bagulawo account sente z'abantu zibe nga zikuumibwa bulungi. Then oluvannyuma banoonya n'ekifo premises office we munaakolera bwemunafuna sente zipangisa office muyinza okufuna ewa munnammwe mu garage. Abantu abamu batandika bintu bino nga batandikidde mu muti oba ewa munnaabwe mu maka. Then oluvannyuma mwenna ne mumanye tukuŋŋaanira wano oba office yaffe entongole bwe tukolera ebintu bino eri mu kifo kino. Then oluvannyuma bano bajja kuyita olukiiko nga bayisa emyezi ng'ebiri oba esatu bayite olukiiko olwa bonna babayitiremu mu bintu bigenze ekitongole katuli bammemba bwe bati tukuŋŋanyiza sente za saving bwe ziti shares twakatunda bwe ziti tulinawo sente bwe ziti twagulawo account mu banka gundi. Kaakati mu lukiiko olwo olusookera ddala lutuyita first annual general meeting mulondo olukiiko olujjuvu lwe tuyita executive committee ya SACCO oba board mu lukiiko olwo. Muyinza n'okulonda n'olukiiko olulala lwe tuyita supervisory committee olw'abantu abasatu. Ebyo byonna nabiyitamu dda kati mbadde mpita mu mitendera SACCO gyeyitamu okutondebwawo. Dear viewers, you are still watching UBC TV and you are watching SACCO Matters program under which we are answering questions that are arising out of the programs that have been broadcasted in the previous times. So tonight we preferred answering your questions. When you look at that scroll, there's a number of WhatsApp number that scrolls for you to want to participate in this program. Even on YouTube, you can go there, you'll be able to see us and get this information. So we are very much privileged to answering these questions and we want you to appreciate this very fast. Before we go to another question, I just want us to take a short break. Then we come back, we are going now to look at another question which is relating and registering the SACCO itself. But before you even move there, I want him to, first of all, he explains what has been explained in Uganda, to change it in English, and such that those English listening viewers can also be able to appreciate. Then two, to be able to tell us the three things relating to membership, share, at that point in time. Because if I've paid membership, and is that enough? Have I paid the share, is that enough? You try to hint on them. Yes. And what next do I have to move from that level before we go to a real registration exercise? Maybe you do that before we go to it. Thank you for attending to this program. In Uganda, I was trying to answer a question of how a SACCO or steps for forming a SACCO. I started with the explanation of the meaning of the word SACCO, Savings and Credit Cooperative, and I said a SACCO is one of the cooperatives dealing in financial services. It provides financial services, training, and giving essential knowledge to members so that they can develop properly. Now, when a SACCO is starting, it starts with an idea. Any business starts with an idea. So we call it ideal generation. When an idea is developed, say from 2 to 3 people or 5, then this idea is sold out to a number of several people or a number of people. When it is absorbed from those people, now the next step is mobilization. That is what we call idea development. Mobilization, sensitization, and the training within that locality for those people who have who have absorbed the idea. Now, within that period, when they are mobilized, when people are mobilized more than 1 or 10, 5 or 30, then they get a training. If they have an essential trainer like Kagugu or any other people who are famous with SACCO knowledge, then they get the basics of formation right away. And within that meeting, if the number is more than 30, because the SACCO is formed from 30 plus, if the number is 30, those who have agreed to become members, then they can pass a resolution of forming the SACCO within that locality. And they get the name of the SACCO according to the locality and according to what they do. For example, you can say Nakawa Stage Border SACCO or Chitemu Development Farmers SACCO, according to what the locality and what the people do within that locality. Within that SACCO, within that meeting, still after deciding to form a SACCO, they have passed a resolution. In a SACCO development, anybody to become a member
must pay what we call membership fees. So that meeting also they decide what will be the amount of membership. Membership fees varies from SACCO to SACCO, so it depends. Standard rate is 10,000, 15,000 plus. Then within that meeting, they decide on the share cost, shares, mugabo, emigabo, share cost. Membership is after membership, then they decide on what will be the share cost. These shares is the money which make up the share capital, which builds up the amount of money which is given out for credit, for loans. So after deciding, the standard rate today is 20,000, but if it is above, no problem, it depends upon the decision. Still, in that meeting, they elect what we call an interim committee of 5 people: chairman or chairperson, vice chairperson, secretary, treasurer, and 1 committee member. So that interim committee is a committee to handle the issues of formation, registration within a period, say 2 to 3 months. The duties of this committee, assignment for this committee, is to more sell the idea, mobilize, sensitization and the training for those people to absorb the idea properly, then the SACCO can start on a good footing. Mobilization, sensitization and the training. Another assignment for this committee is recruitment. For those people who formed at the formation meeting, they go on adding more people, more members, and they collect also membership fees, all funds, SACCO funds, membership fees, share cost, savings, and other monies as they might have decided. Still, the committee takes on the process of registration, working in hand with the cooperative, with the district commerce officer of that particular district where they are originating. After getting to the commercial officer will help them with all the registration process arrangement and the requirement, because the commercial officer is is acting on behalf, is the registrar in that on behalf of the register of cooperatives. We are going to take a short break, and then when you come back, it's going to start from the point of commercial officer helping the process of registration, from when you have now formed, you've been moving your own step, and then now it's going to take you through on how some of the things you can be undertaken, where you get the financial commercial officer, what does he do, what is required, and then we'll go to another question. Let's have a short break, and I invite you to watch that video. You'll be able to see more about savings, and then it will help you appreciate that. So short break, we'll come back. Welcome back from the break, and I think before we broke off, we had discussed that question that was asking us on how the SACCO is formed, and we have reached that level of now registration. And for now, we want, much as the Register of Cooperatives will himself or herself come to explain that process, but we just want to give you a small hint of how it goes. Then from there, we'll be able to ask to go to other questions that I should. Bannaffe abatulaba era batuwuliriza ku bya SACCO development, mwebale kuwuliriza programu eno n'okugoberera. Nakomye kugamba nti mugende wa district commerce officer. Abantu abamu batandika SACCO yabwe naye nga tebamanyi ngeri gye bagenda naki. Kakati wano nga mutandise SACCO mumanye mukuta olupapula muwandiise ba members 3 gattaka abala tugambe mulinga nkaaga ba 5 oba 7 n'okusingawo. Kati ekyo kimu timuwandiise ba members. Ku lukalala okwo muteekako member ku lukalala ku linnya ly'ebbali eno waliwo ssente zasasudde eza membership, tugambe nti ku linnya lya Mukasa Kyeyune, Joseph Kyeyune. Ku lukalala olwokubiri wano mutaddewo nti asasudde $1,000 membership waggulu keka is a membership.
kati ne mujja ku kolomu ey'okubiri shares ne muga nti aguze emigabo tugambe 2 emitwalo 4 ne muziwandiikawo nti aguze emigabo 2 mitwalo 4 oba aguze emigabo 5 mitwalo 10 oba aguze omugabo gumu mitwalo 2 eyo kolomu ey'okusatu eno waliyo erinnya waliyo namba waliyo erinnya kakati kolomu ey'okuna asasudde ez'akatabo passbook oba leja card tugambe nti ezo 15,000 nakyo mukitaddemu kakati olw'okuba omulamwa gwakutereka aterese mmeka memba ng'akutandika tugambe nti anatereseyo emitwalo 2 oba gumu oba 3 ezo zenkalala kakati ezo statement zonna zemuwandiisaawo ebyo registrar aba commercial officer abyetaaga obbiraba mugenda nabyo kakati ekirala mwayisa sente resolution mugirina mwayisa zino sente zemusolooza muzisolooza mulina ekiteeso kye mwayisa eyo resolution naye agyetaaga then bwe mutuukayo ajja babuulira nti mwetaaga okugula obutabo bwe bayita bylaws buba wa register of cooperatives ayinza obbalagirira oba yenyini ne mumuwa sente ziringa mitwalo 5 bizibadde nga 5 bagumu kitundu eno ababuulira kuba ebintu bigenda bikyuka commercial officer ababuulira oba ye n'abawa sente ne mumuwa sente n'agenda abo baleetera oba n'abalegirira ne mubuleeta obutabo obwo nga mubuleese bwe bayita standard bylaws commercial officer ajja bayambako mu kubujjuzaamu mujjuzaamu erinnya ly'ekitongole mujjuzaamu amannya gaabo be mulonze mu interim committee mubaamu ne bammemba olukalala lw'abammemba nga nalukweruli ebyo nga mubimaze waliwo ne sente ezisasulwa okuwandiisa SACCO temugenda kuba officer ajja babulira kuba ebintu byonna birina ku mmeeza ye then muyinza n'omuwa transport n'atambula ebyo temuddaawo nti ate oba kuba twatuuse ku mmeeza ye abantu abamu ebintu byabwe byebakaawo nga tebamanyi kyakkola mwogere ne commercial officer abe munamwe kubanga yakulira ebintu ebyo mu district n'olwekyo mumweyambisa n'abayamba process yonna ey'okuwandiisa n'agibagusiza bwe tutyo bwe tuwandiisa SACCO. Now I have another question from Kinanga Anatozi of Kasese. I think Kinanga Anatozi of Kasese is asking, what are when do members exercise their powers? And then what are the different organs of a SACCO? Yeah. Can they be used to make sure that the different organs of the SACCO are there? What are they? Now you have formed it. What are different organs of the SACCO, and what powers do those organs have in making sure that the SACCO is existing? When a SACCO is formed, it is not formed to stay there. It has to operate. So operations of the SACCO is going to answer that question of yours. A SACCO is formed by members, and the members are the owners of the SACCO. These owners of the SACCO are the operators of the SACCO. So they set up systems how the SACCO will operate. So for example, you buy a car. A car has got a system. There is an ignition key where you put the key to start the engine. Then there is an accelerator where you put your leg but you cannot accelerate, then the car moves. There is a gear where you put in the gear. Then there are brakes. So in a SACCO also you set systems, operation systems, which are called SACCO governance and management structure. So in this structure, the key operator are the members. So these members come in a general meeting which we call annual general meeting. In that general meeting where all members converge, those members who have paid membership, they have bought shares, they have got an account with the SACCO, they are saving, they are members, active members of the SACCO. These members, when they converge, that is where every member exercises his what? His idea, his power. Is free to discuss issues, is free to vote, and decide on issues which move the SACCO operations. And all decisions are taken according to the mission and the obligations and the targets of the SACCO. So when a SACCO is formed, it has got targets, focused targets. So whenever they sit, members exercise their powers within that organ of the AGM. Then downwards from the AGM, as they exercise their powers, they elect
The other one, when they are forming, they had an interim. Now, the SR had the full powers to elect the board, all an executive committee of 7 to 9 members. This one will. That is during the annual general meeting. As they exercise their duties, they elect among themselves a committee, an organ of the SACCO, an organ. Because if there are 400 members or 300 members, they cannot all come down and operate the SACCO. So they sit and pass resolutions which they leave to the board or the executive committee to implement. So this as they exercise their powers, they elect it. Say 7 to 9 members who are called the board or the executive committee. That is one organ. Then within still that meeting, they elect what we call SACCO or audit committee of 3 people, whereby there must be at least a woman on that committee. Supervisory and audit committee. This one is a committee which oversees all operations of the SACCO, including the board. They follow up whatever resolution was taken. They look around and they see all good things that will push the SACCO forward. All check on the points, the things which are pulling the SACCO down, defecting the operation. All are elected within the first annual general meeting. Yeah, they elect within the first general meeting to oversee. They can check on the chairman, they can check on everything that goes around within the SACCO, and they report to the annual general meeting. If, say for example, a chairman is not doing his work properly, they caution this chairman, say, chairman, you are elected but you are not operating. If the chairman is obstinate, these people can report to this commercial officer. A commercial officer can convene a meeting, a meeting of all people, and say, please, members, this chairman has been reported by this committee is not operating. Chairman, if is not, they can decide to remove because he's not operating. So within the, he says that for us, this is our SACCO, I'm one of the founder members. What are you telling me? Yes, people say that, but a SACCO is operated on law, by law. So we follow the laws and the bylaws of the SACCO. There is an act of parliament which institutes these cooperatives. So you cannot say you are not doing your thing. You do things, you work according to what the law says. So you are removed if you are not performing. Let's go to the next question. How can SACCOs control fraud? Before I go to the next question. Fraud engeri ya sente engeri gye ziyinza okubulanganamu oba ekitongole kibadde kirina sente neziraze naye nga sinagenda ku ekyo njagadde nzireyo katono nti SACCO okutandika okubeerawo bulungi eteeka okuba n'engeri gyetambuzaamu emirimu gyayo. Kakati obukiiko bubiri bulondebwa akabakulembeze. Combine this question with this question. Another question is how can SACCO be successful? Yes. Fail? Maybe similar questions. Ekyo nkirabye kumpi ebibuuzo ebyo bifaanagana. SACCO engeri gyeddukanyizibwamu nakyo kikulu nnyo. Naye bweddukanyizibwa ng'ebitongole byategekebwa bulungi okuva ku board oba manage annual general meeting nereeta board nga nnungi y'abantu abalungi abamanyi kye bakola bategedde bulungi kye bakola. Bino nno byonna biva mu misomo mu aba SACCO mbabuulira SACCO etesomeseddwa oba abantu abatasomeseddwa ne mubatandika tebayinza. So balonze board oba executive committee, then mulonze SACCO oba kali akakiiko akalondoola ne kalaba ebintu byonna bwe bitambula. Mbagambye kana akakikolebwa aba chairman kayinza omujja mukamuwaabira ewa commerce officer ne mutuuza olukiiko ne mumujjawo mu kifo kyonna SACCO nga tetambula bulungi. Era kana akakiiko olukiiko olwo baluyita extraordinary meeting, olukiiko oluyitiddwa obukubirire nga waliwo ebintu ebitatambula bulungi, special general meeting obatatambula bulungi. Mwenna mujja bavuga nti kino kiguddewo mutaase omulimu, mutaase ekintu kyammwe kuba kino ekintu kyammwe bammemba mu mwakiteekawo. So nga nzirayo ku kibuuzo kiri bwana Yusufu wagambye nti fraud. Kakati SACCO okubeera ng'etambula bulungi ebeere successful, bammemba bennyini kintu nga bw'oba n'enteeyo nti ente ya gundi nnungi evaamu amata, ente ya gundi nnungi bw'ogenda mu kiraalo ky'ojja gule. Mmwe bwennyini mmwe bannyini SACCO eno mmwe mugissaamu ssente. SACCO eba successful bammemba nga bawezi
bwe mwatandika bammemba 3 bammemba 4 5 5 muteekwa okugenda nga mwongerako obungi bwa bammemba. So obungi bwa bammemba gyekoma okubanga erina bammemba bangi gyekoma okugenda. Waliwo example, waliwo SACCO eriayo Kasaana natandika ogisomesa gerira bammemba 205 yalina miliyoni 6 mu emitwalo 8 mu biseera ebyo, naye egenze eyongera bammemba kati bammemba 65 egenda mu 7 naye erina 14 billion shillings tebakyalina bagenda balala kunoonya sente. So obungi bwa bammemba nabwo buvaamu SACCO okutambula obulungi n'okukulaakulana. 2 bammemba nga bagula emigabo shares, nosanga omuntu amaze mu SACCO emyaka 3 naye nga yakagula emigabo 6 kyokka ayagala bamuwola obukadde 4-5. So obungi bw'emigabo okuzimba share capital gye mukoma okugula emigabo emingi SACCO gyekoma okuva ne sente nyingi ez'okuwola ezigenda mu loan base naye banga erina kye bayita sufficient loanable funds. Kati ne mweyagala buli memba ajjanga ayagala kwewola nga sente weeziri. So ogula emigabo emingi mu SACCO kikulakulanya SACCO n'ogibeezaawo. Ekirala okutereka sente zino senga mutereka bulungi nga mutereka regularly erunye buli wafunye teka yaka sente teka yaka nabagamba buli wafunye siringi omutwalo toka ko siringi 13 za kutereka ofunye emitwalo 2 akokakaaga kazi tokole enkola yeyo nomanya nti nga buli kasente okasayo mu SACCO. So neri ku savings kubanga sente za saving nazo bwe ziba ziweze bulungi basobola ozijja yezimu era ne bazize eno muloni ne mwewola nga buli muntu yewole sente nassa mirimu ate SACCO ne mukulakulana kubanga kye kyabateesaawo SACCO. Muyinza n'okuteekamu kati nga babakasanda tropical ne bagamba bateekamu n'abasemuto nga waliwo account gye tuyita fixed deposit savings, fixed deposit account. Omuntu n'ateekako akakadde nga kakumala mwaka mulamba na omulala n'ateekako emitwalo 5 omulala n'ateekako obukadde 2 kati ezo sente nazo nga za saving naye nga si za kujjayo mangu nazo zikuza SACCO. Ekirala era ekikuza SACCO n'ekola obulungi sente abazeewoze okuzikomyawo mu budde. Wewoze sente akakadde oba mitwalo 5 oba obukadde 2 nozeewola myezi 10 era n'ogenda ng'ozizza nga buli mwezi okomyawo awatali kwosa. Era nakyo kikola amakulu ti sente zeewoleddwa ate zikomyewo bulungi era neziweebwa abalala kati SACCO eba etambula bulungi. Ekyo ndi kuba memba. Ekirala bammemba okujja mu nkiiko bano okuyita enkiiko ne bammemba okujja mu nkiiko. Omuntu omu amala okuligesalinga mu SACCO ti ndi memba bayita olukiiko tozize ate ng'ebirowoozo byammwe byetaagisa nnyo oyinza okubeeyo ng'olaba ekikyamu okyogerereyo ku mwenge okubeera mu nkiiko n'enkiiko okubaawo nakyo kikulaakulanya SACCO. Kaakati ebyo byebimu kubikulakulanya SACCO. Ekirala ekisinga era ekirala okukulaakulanya SACCO emisomo knowledge and skill. Abantu tubawo emisomo ne bamuba temuyisenze naye emisomo gino abantu ekibateetera obuzibu bulijjo SACCO yamweteeka okuba ne budget ey'okusomesa abantu kuba ne principles za SACCOs mulimu okuwa information okusomesa bammemba baayo n'ogiwa continuous education. Kakati emisomo kikulu nnyo basebo ne banyawo era ezo SACCO ezisinga okukola obulungi abo bakasanda balwengo tropical bakina SACCO abali wano mu kinaawa ne SACCO endala ezikola obulungi mu ggwanga bateekamu nnyo emisomo. N'olwekyo bumanga mukola budget zammwe musemu sente ez'emisomo sigamba nti nyimbirira kubanga nze mujja kunsasula nedda ate gye mukoma okukola obulungi ne gavumenti we balabira ne bakwatirako oba ekitongole ekyo ne kibawaayo n'emisomo naye emisomo nagyo gikulaakulanya SACCO. What's the difference between a share and then the savings? Is the other question that we are going to do. We have many questions, dear viewers, but we are going to be making sure that we answer them as much as possible and detail such that people can be able to appreciate that. Nakomye ku gamati mugende wa district commerce officer. Abantu abamu batandika SACCO yabwe nenga tebamanyi ngeri gye bagenda naki. Kakati wano nga mutandise SACCO mumanye mukuta olupapula muwandiise ba members 3 gattaka abala tugambe mulinga nkaaga 5 oba 7 n'okusingawo. Kati ekyo kimu timuwandiise ba members. Ku lukalala okwo muteekako memba ku lukalala ku linnya ly'ebbali eno waliwo sente zasasudde eza membership tugambe nti ku linnya lya Mukasa Kyeyune Joseph Kyeyune ku lukalala olwokubiri wano mutaddewo nti asasudde omutwalo gumu n'ekitundu membership waggulu keka eza membership. Kati ne mujja ku kolomu ey'okubiri shares ne muga nti aguze emigabo tugambe 2 emitwalo 4 ne muziwandiikawo nti aguze emigabo 2 mitwalo 4 oba aguze emigabo 5 mitwalo 10 oba aguze omugabo gumu mitwalo 2 eyo kolomu ey'okusatu eno waliyo erinnya waliyo namba waliyo erinnya. Kakati kolomu ey'okuna asasudde ez'akatabu passbook oba leja card tugambe nti ezo 15 nakyo mukitaddemu.
kakati olw'okuba omulamwa gwakutereka aterese mmeka memba ngaakutandika tugambe nti anatereseyo emitwalo 2 oba gumu oba 3 ezo zinkalala kakati ezo statement zonna zemuwandiisaawo ebyo registrar aba commerce officer abyetaaga obbiraba mugenda nabyo kakati ekirala mwayisa sente resolution mugirina mwayisa zino sente zemusolooza muzisolooza mulina ekiteeso kye mwayisa eyo resolution naye agyetaaga then bwe mutuukayo ajja babuulira nti mwetaaga okugula obutabo bwe bayita bylaws buba wa Register of Cooperatives ayinza obbalagirira oba yennyini ne mumuwa sente ziringa mitwalo 5 bizibadde nga 5 bagumu kitundu eno ababuulira kuba ebintu bigenda bikyuka commerce officer ababuulira oba ye n'abawa sente ne mumuwa sente n'agenda abo baleetera oba n'abalegirira ne mubuleeta obutabo obwo nga mubuleese bwe bayita standard bylaws commerce officer ajja bayambako mu kubujjuzaamu mujjuzaamu erinnya ly'ekitongole mujjuzaamu amanya gaabo be mulonze mu interim committee mubaamu ne bammemba olukalala lw'abamemba nga nalukweruli ebyo nga mubimaze waliwo ne sente ezisasulwa okuwandiisa SACCO temugenda kuba safisa ajja babulya kuba ebintu byonna birina ku mmeeza ye then muyinza n'omuwa transport n'atambula ebyo temuddawo nti ate oba kuba twatuuse ku mmeeza ye abantu abamu ebintu byabwe byebakaawo nga tebamanyi kyakukola mwogere ne commerce officer abemu nammwe kubanga yakulira ebintu ebyo mu district n'olwekyo mumweyambisa n'abayamba process yonna ey'okuwandiisa n'agibagusiza bwe tutyo bwe tuwandiisa SACCO. Dear viewers, just to keep telling you that tonight we decided to have a program specifically devoted to answering your questions that have been arising from the previous programs. And we have been one by one answering those questions. And the next question that we are going to put forward is coming from relating to what's the difference between a group and a SACCO. And probably just that video was actually telling you on how a group operates. But I think I'm going to ask Kagube, the expert, to be able to explain to us what's the difference between a group and a SACCO, and how can maybe a group join a SACCO, because that is something that is also a question that is actually coming. How can a group join a SACCO? All members come at once and register there, or a group joins the SACCO to that thing. So what's the difference, much as we've just been? Give us the difference. Well, sebo webali nyo banange SACCO zino nga zitandika mu background yazo emabege eyo nga myaka gya 5 ejenkaaga okutuuka nga mu 1972 ekitongole kya SACCO ekitibwa Uganda Cooperative Savings and Credit Union kyatondebwawo mu Uganda. SACCO zino zatandika na groups, abantu baali wansi eyo mu byalo ne batandika okufuna ekirowoozo ne bakola mu group obw'okutereka n'okwewola awo we bali naye nga bo group bw'abantu 5 10 15 abiri. Kati enjawulo wakati wa SACCO ne group eba y'abantu abava ku omu okutuuka ku bantu 3 bwesukka 3 bw'ogiyita group eba tekyali group, eba egenze mu kika ekya SACCO singa ewandiikibwa nti bali 3 mu 5 4, naye buli baba 5 7 15 2 mu 5 3 nga bali mu range eyo egyo namba ekola group, abo baba bali mu group. Era n'obukulembeze bwa group eyo bubaka ebigendererwa ng'ekimu ku byo tufune we tutereka akasente kaffe n'okwewola naye nga tuliranaganye tuli mu area y'emu okusinga lwe tunatambula engendo. Kati era abantu abo mu group balonda obukulembeze nabo, naye obukulembeze bwabwe buyinza okuba bw'abantu nga 5, so nga SACCO obukulembeze bw'abantu 7 ku 9 kubanga bo baba bangi. Group eba n'obukulembeze, so chairperson, vice chairperson, secretary, treasurer ne committee member bantu nga 5. Ekyokusatu okuwandiisa group ewandiisibwa owegombolola community development officer kugombolola oba ku town council, so nga ate SACCO ewandiisibwa ku district yadde nga tuyiteera eri mu cooperative officer, naye SACCO enjawulo yaayo ewandiisibwa wa Register of Cooperatives. So kino kinene, SACCO nene okusinga group. Kakati so we can say that a SACCO
is more of a formal institution. Yes. And whereas the group is more of an informal. In an informal institution. And it's only registered at the Register of Cooperatives. Yes. The SACCO. Yes. But whereas the group is registered at the Community Development Officer's table, whether at the sub-county or at the district. Yes, please. So, now, the difference between the other issues with a group katugambe a group to join a SACCO. Now a group eteekwa okugenda mu SACCO nga group ene yawandiisibwa mu mateeka. So for example nga yewandiisa kugombolola erina certificate yaayo Bulamu Development Group, agali awamu Development Group, Farmers Group, nga group eyo yewandiisa negenda kubanga kiri ekibiina kyegendamu nakyo kyewandiisiza mu government bateekwa okukolagana nga nabo bali mu mateeka nabali bali mu mateeka eri kirina ligo kye bayita ligo entity. So group eyo ng'egenda okwewandiisa etwala certificate yaayo oba copy ye certificate eyo erinnya lyayo ettongole eriri ku certificate eyo batwala resolution gye bateeseza nti ffe tugende tuyingire mu SACCO eyo. So si chairman kufubutuka eno oba secretary kisifa tuzze mu SACCO mutuwandiike. Kati abantu abeewandiisaayo SACCO baba basatu, chairperson, secretary ne treasurer be baba basignatory eri nga bawandiisa SACCO. Mukyala Nabyenya chairperson, secretary Mwami Kisitu ne Kasujja treasurer. Abasatu abo be bagenda n'ebiwandiiko bya SACCO era be batwala erinnya ne bawandiisa mu SACCO. Kati basasula ki? Obwa member tebukyuka. Obwa member siringi omutwalo gumu n'ekitundu okufuuka member ne SACCO esasula mutwalo gumu n'ekitundu. Gurupu naye esasula gumu kitundu. Togamba nti olw'okuba muli gurupu mujja kusasula emitwalo 5 obwa member. Membership tekyuka. Kaakati ki ekikyuka? Bw'oba ng'otandika n'omugabo gumu share cost ya mugabo gumu gwe individual ng'osasula omugabo mitwalo 2. Gurupu eyinza okujja nga baateekawo mu bayiro yaabwe nti gurupu bw'enejjanga ejja kutandika n'emigabo 3 gye mitwalo 6. Ekyo kye kijawula nti eno gurupu oba mitwalo 3 okusinziira ku SACCO bw'eneebe bagambye. Kyenjagadde obategeeza nti gurupu muntu kinoomu kubanga mmwe muli bangi muyinza nga tujja kuyingira n'emigabo 5. Lwaki? Tinebo munaaba mugenzi okwewola mu SACCO eyo mwe mujjaiza okwewola ssente nnyingi ennyo kuba muzireetera abantu bangi mu gurupu okusinga omuntu agenze sekinoomu. So eyo yenkola eriwo ku gurupu okwewandiisa mu SACCO. Now in the history of SACCOs down the years around 50s, in the 50s, 60s up to 1972 when groups formed an organization called Uganda Cooperative Services and Credit Union, where I work with, which I work with. The groups were formed down in the villages with an idea of saving their small money and then borrowing among themselves. So it came a time when those groups came with up an idea to form a SACCO, That is why we have that organization, Uganda Cooperative Savings and Credit Union. Now, when a group wants to join a SACCO, since the group is formed, it has to have a legal framework. It has to be legally registered. Because the SACCO which is going to join is also a registered organization. It is an entity. So they pick up their certificate, they get also a resolution. They pass a resolution that we, Bulamu Development Group, today we have sat here and decided to join Chetume SACCO. So they have to have a minute, which the members have authorized to go and join what? The SACCO. So they take the SACCO. As a group, they must sit and discuss. And they discuss and they decide. Pass a resolution. To join such and such and be members. And be members. Then when they take the resolution and the certificate of registration, they go also with some money also. Because when they reach there, they have to pay membership. Yes. According to what the cost of the membership is. So if it is 15,000, they will also pay 15,000. Not to say because you are a group, you will pay more. Membership must be standard, individual and even groups. Now when it comes to shares,
When you reach there, you are many, your members. When you come to register your group, for membership, the cost will remain standard if it is 20,000, but you will buy more shares on entry. So you buy 3 shares or 5, according to how that particular SACCO has set its standards. Yes. Now, let's go to the next thing. How do these, for SACCOs, they have annual general meeting? Yes. Which they sit annually over But now for the groups, how do they sit? Do they sit weekly? Do they sit daily? What do they operate? Yes. Now, all operations must be guided by laws or bylaws. Even groups set up their bylaws. They determine periods of sitting. They say, you the executive committee, that committee, the leadership, say we'll sit once a month. So if they sit once a month, that is already a set bylaw. Every month, that committee sits and they see how things are moving. Then also they can say, within 2 months, every 2 months, there will be a meeting of all the members for them to know what is going on and what they require of the operations to come. So they set bylaws governing them and lay out the program of meetings. Yes. So it is easy. It can even be weekly. Yes, it can be weekly. When it is starting, they must be sitting regularly. So when they have also made the thing for a period of time, then they can extend and pass the result to the next stage. So the answer is they sit and they lay down bylaws on which they are going to do the program of group meetings. Thank you so much, dear viewers. That was our program tonight, and which was looking at the questions arising from many of the previous programs to educating you and also educating us. Until we meet again, I'm Salimen Salimes Fuduno, wishing you a very good night. Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless.